කාබනික ද්‍රව්‍ය දිරන දේවල් ඔක්කොම තවන්න ප්ලාස්ටික් පොලිතින් වෙනම අයින් කරනවා ඒ වෙනම විකුණනවා දැන් අපේ මේ සේවක මහත්මියත් එකතු වෙලා කවුරුත් එක්ක කවල එන ගුණ තෝරලා ඊළඟ අපි අර ෆයිල් ක්‍රමයට ගුණයක් හදනවා ඒ ඔක්කොම කරගෙන ආවිල්ලා ඒ පෙරලගෙන යන මාස දෙකයි සතියක් මාස දෙකක් වගේ වෙනකොට මෙතෙන්ට එන මේ කටා මැෂින් එක හලා මැෂින් එක ගාවට එනවා මේ පොර ටික. Composting is the Veligama Municipal Council's answer to their solid waste problem. But this project almost didn't happen. The compost pad was constructed in 2003 and there was no composting going on at that time. And when I went and spoke to the mayor at that time of Veligama, he told me that he's not running the compost plant because he didn't have the technical expertise. So I said I will volunteer my time if you give me a team of laborers and a supervisor. And he never did that. It's in 2006 after the last local government elections, the current mayor, Mr. Mohammed, he came and spoke to me saying that, okay, am I willing to train his people? Which I said yes. And that's how this started. Before the compost project was started, this location used to be the open dumping site for the city's garbage. From its inception in June 2006, the project has come a long way. They have sold over 100,000 kilos of compost. Dr. Pilapiti believes that political will is essential for any such project to thrive. Political commitment is the single most important thing. Because without political commitment, there is no way a project like this works. There has been donors who have been funding solid waste projects in the past that have failed. So its funding is not the only requirement. Technical knowledge has been given, right? All that will not come to anything if there is no political commitment. මීට ඉහත පාලන කාලවල වල මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගොඩාක් ආධාර මේ ආයතනයට ලැබුණා. නමුත් ඒක විධිමත් විදිහකට ක්‍රියාත්මක වීමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒක නිසා ඇත්තටම මම කල්පනා කරා පහුගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් 17 මේ ආයතනයේට සභාපතිවරයා හැටියට පත් වුණාට පස්සේ විශේෂයෙන්ම පළාත් පාලන ආයතනයක් හැටියට අපේ වගකීම් වලින් ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නයක් වෙන කසල ප්‍රශ්නෙට අපි ස්ථිරසාර විසඳුමක් අපි ලබා දෙන්න ඕන කියලා. Professor Basnayaka, an expert in waste management, knows very well what happens when there is no political commitment for projects. For instance, in the composting project that we started in Dambul, Mavanella and Kalutara, only Mavanella continues to operate the compost plant. Even Mavanella, for a period, they didn't operate when the opposition came into office. Whenever they are in power, whoever started it would work it. When they are not in power, when the new the local authority is elected, they tend to stop all the work that was done by the earlier. The Veligama Compost project now has its own vegetable garden. The produce from this garden is sold at their outlet on the Gaul Road. The success of this project also motivates the employees. අපි අතර මේ පඩියක් බලාපොරොත්තු වෙන්නත් නෙවෙයි වැඩ ගන්න අපි මෙතන කවුරුත් ආසයි වැඩ ගන්න අපි මේ සුපර්වයිසර් කරන ජානක මහත්තයා මේ බාර ඉන්න මේ ඉන්ද්‍රිත් මහත්තයයි අපි කවුරුත් මේ පන්ති ભેදයකින් තොරව සහෝදරයෝ වගේ තමයි මෙතන වැඩ ගන්න. ඒක නිසා අපිට මේක වැඩ කිරීමේ පැත්තෙන් බැලුවොත් අපහසුතාවයක් ඇත්තටම දැනෙන්නේ අපි කවුරුත් ජාලුව වගේ. ඒකට මේ අපේ ළඟ වෙලාවක් නැහැ. හද ටොප් වෙනයි පහ ටොප් වෙනයි එහෙම වෙලාවක් නැහැ. අපි කවුරුත් එලා තියෙන්නේ මොකක්ද දේ 6 7 වෙනකන් හරි කරලා තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් මේ විකුණන දේවල් වලිනුත් මේ ඇයිට අම්කිසි 100ට ගානක දිරිදීමනක් හැටියට ගෙවන්නේ. ඒතකොට ඒ සේවකයෝ දිරිමත් වෙනවා. ඒතකොට පොලිතින් කෑල්ලක් දැක්කත් ඒගොල්ලොත් ඒක ගන්න බලනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට යම්සි එක එතනින් ප්‍රතිලාභයක් හම්බ වෙන නිසා. ඊළඟ ඒ විතරක් නෙවෙයි. තවත් මේ සවතුමාලා තීරණයක් කරන් තියෙනවා. දින 25ක් වැඩ කරන මාසෙකට දින 25ක් වැඩ කරන සේවකයෙකුට රුපියල් 500ක දීමනාවකුත් අපි දෙනවා. Sudden changes in political leadership could mean this project no longer has the backing of the administration. But Dr. Pilapiti and the compost project staff hope that their project will become something that cannot be shut down. My biggest concern about this project is, if the mayor is not there, whether this will be sustainable. And the mayor himself is very committed that before the next local government election, he has to institutionalize this process so that whether he is there or not, this compost project will still continue. Because he feels that if it fails when he leaves, all the work that he has done is a failure. With a few years to go for the next council election, all the stakeholders have enough time to ensure that this project does not end up in the garbage.
good change.